Hi, I'm DC, and if we were going out, I don't eat meat, so yeah. So if we're going out, I'm not going to eat meat. Maybe at home, but. Hi, I'm Topher, and if we were going out, I would eat your meat. And at home as well. But if we're looking for things I'm not going to eat, I won't eat your pickle. I'll eat your meat, but I won't eat your pickle. Do with that information what you will. Hi, if you were a rich daddy and we were out, I wouldn't eat. Yay! It'd be like a nice diet air and Tic Tac. All right, welcome everybody. Welcome again on this little channel of Femmes React with the one, the only, the delightful, the diligent Topher from Topher Reacts. Hey! We're here continuing on our journey with the Burnout Syndrome, episode 2, and it's very, very interesting. So everyone, we've had a week to kind of think about it, simmer, have this idea simmer and things like that, and also some plugging in of some data. Some data points that you want to put in the graph and make sure they're stuck into the right place. So let's begin with you, Topher. What did you think about the last episode, since you had time to think, and then you probably rewatched it for scientific purposes, of course? Of course, if we are nothing if not thorough in this laboratory, we are dedicated to our research, and we don't want to put faulty information out there. We don't want people to go out there with faulty information and then turn back and say, "Hey, they gave us." No. So my good name is on the line here. So you bet your ass, your beautiful, beautiful, gorgeous ass, that I was out there on the front lines with my notepad in hand and just taking notes. And from my notes. And you know what? You're doing the Lord's work. I try. He gives his toughest battles to his strongest soldiers. So it was hard. It was real hard. It was real hard. Hard work. But in my discoveries, I've opted to, because there was some debate in my head whether or not to count like nipples that were happening back to back within like scene to scene, whereas clearly they were just leaving the room, and I opted to not. I opted to count those as the same nipples as we saw them, because they just went to a different room, but it was still part of the same scene. So I was like, okay. So right now my count, which if anyone has a discrepancy or, feels that these numbers should be changed, I am willing to take it upon myself to watch the episode again to further verify these numbers. But right now we're sitting at about 3 unique nipple appearances and a 0.25 ass appearance, because we didn't get a full half ass. We got like half of the bottom half in the corner when he was getting up out of the bathtub. We didn't get the full cheek. We didn't get the full under. Like, we just got like this little fraction. I have the screen up. Y'all I'm doing all these hand signals. Y'all can't see. We're imagining. We're just imagining. I mean. So yeah, like we didn't get the full shablam. So 0.25. I give a quarter because there was still something there. There was a slight appearance of something, and it was lovely, but it wasn't a full, in your face type of thing yet. The night is still young. It's only episode 1. But outside of that, the actual episode itself, like I said in the last episode, it's interesting. It's a very interesting tone. It's a different tone and just a different vibe than most of the things that I've watched from GMMTV. So I'm intrigued. I'm intrigued as to where the storyline is supposed to go. I don't know what the overarching storyline is. I don't. So I'm just intrigued. I'm intrigued to see where things lead. Point. Is there anything that you would like to see happen besides nipples
eggplants and peaches Um, and zucchinis. some Celery. pepperoni, a couple cuts of beef. Nothing yet, because for me at least, it's still too early for me to really want too much out of it. Because I don't know what the overarching storyline is. I don't know what kind of story they're trying to tell. So I'm just kind of in investigation mode right now. See where the vibes go, where it takes us, and what story they're kind of trying to tell us. And once I have a better handle on that, then I can be like, okay, since this is the direction they're going, I would like to see this happen. Right now, I would love if they dabbled in the realm of open relationship, three-way polyamory, nis, because I've been asking for it from the BL universe for years, and they refused to give it to me. The closest we got was 3 will be free. At least for me. Other people are like, well, they had this in, Unforgotten Night. I'm like, that was a 3-way shower. That does not count. So I would love. But there was 3 of them in the shower together. Yes, but I would love us to, since GMMTV is starting to not really take risks, but step outside of their prescribed box a little bit and explore some of these other themes. I would love it if they would, since they are like the biggest Thai producer of the genre at the moment. I would love it if they dabbled into what it's like to actually have a healthy open relationship or a healthy polyamorous relationship. It's not something that I particularly subscribe to, but I have friends who do, and it works for them. And I feel like there is this misunderstanding and this stigma around it that, it could be interesting to explore. I don't know that this is necessarily a series for it, but if nothing else, just make the 3 of them kiss a lot. What's that nursery rhyme with the 3 men in a tub? How does that go? Rub-a-dub-dub, 3 men in a tub. Is that about polyamory? What is it about? It's a children's story. Oh, Probably, You gotta teach them young, okay? and actually, because it's a children's nursery rhyme, it's probably about the Black Death or something like that. Ring around the poses. That's about the Black Death. All nursery rhymes are really about like suffering, and it's not about polyamory. Edison, what do you think about last week? And would you thoughts simmering or anything like that? Well, I don't have too much about the plot so far, but I'm speculating on the themes of the show. And so how we were talking about the dichotomy of the 2 love interests at the beginning, and it's kind of like a pattern that you see a lot in romance series where it's either the stand-in for the audience, the person, the main character, has to choose between the mysterious, big, powerful, cold-hearted man or the one who is emotionally warm or understands you. And you see that pattern in Twilight, you see it in Sex and the City, you see it probably in many variations of romance stories. And I think it's an interesting kind of psychological reflection of perhaps our desire or a relationship with whether or not we want excitement and power and toxicity, or if we want something more stable but less stimulating and safe. And so I think that's an interesting thing to explore. I think the narrative is usually they'll win over this powerful man and in turn claim some of that power. And in this situation, he's poor, he's burnt out. That's almost like a type of savior-ish vibe. But then, I think the other theme I'm looking at is we're kind of burnt out in general from all the things happening in society. And the director, I'm hoping, is interested in making some sort of social commentary in the end, when even this rich man who doesn't seem to have any joy in his life, and this poor dude who has no money can't find any joy in the life. Maybe money isn't the variable that we need to focus on, and maybe it's the relationships with the people. So I don't know. I'm just looking for the themes and the messages that the director is trying to convey, assuming that there is going to be a deeper message. And if not, then I've got nothing. What would you like to see? Shenanigans and twists and just more insight into everybody, just so I have some semblance of an understanding of where we're going. And I think I'd be interested in seeing the other burnt out participants in the bar. Instead of it being the meet cute for Dew and Gun,
I'd be interested to see if dudes talk to other people, what the purpose of it is besides mutual therapy or a dating situation. Like, is this actually working? Is this a legitimate business model? Like, how are people going through this? And, you know, is this real? Like, does it feel real? Well, I'm about to talk for the like 1% of the 1% of the 1%. So here's the boring part. So as of last week, I was like, I was going to use MBI and look at this and examine this, and all that was thrown out the window. And that's the way you do with good research, because when you're realizing that your collection method is not going to work and you're looking for data and stuff like that, so you have to come up with other methods and methodologies and things like that. The reason especially I couldn't use the MBI and Maslow's burnout index is because her burnout indexes, and there's actually 5 of them, are actually for different job industries. And she originally usually looked at it for the career industry, and then all of a sudden there's also one for teachers and students and things like that. With him not being in a job in as much, I can't really use any of her MBI. Further, Maslow is actually looking at structures within companies, and actually it's not just like, okay, this one person is burnt out. It's like structurally burning out all of the employees and things like that. So it's, though I'm not using Maslow's thing, please read up on her. She does some really good work. Also, if you know about it, the Stanford Prison Experiment, she was one of the people who was like the reason why they stopped it, because it needed to be stopped. But yeah, she has a long history, and I was about to go into like, oh, here's some criticisms and stuff like that. So all that's all out the window. And now I'm going to be using Bao Chung Han's Burnout Society. It's very, very interesting. The thing about it is that you do need some preliminary reading. This is why I say I'm talking to the 1% and 1% who does the preliminary reading. Maybe doing a little bit of a lot of postmodernists. Read them like Foucault, Beauregard, and also Eisenberg, also Beauregard, even if you don't like the simulacrum and simulation. It's a great work of his. But what Han really was talking about is that he was trying to make this argument that, and this is vis-a-vis Foucault, because Foucault was like, okay, we have a disciplined society, but he's saying that, okay, you know what? Harm not only comes from no, but also yes. And we have an achievement society. And it's a yes, yes, yes. And we're burnt out in the hyperactivity in all of this society. So we won't go from an obedient subject to an achievement subject. And also from that, you also become a project. And also we ourselves are our own CEO of our own project and things like that. But if you want to get into any of this, one of the great places, besides the book is just really, really small, and I'm going to be going over the rest of this series, but also check out Stephen West. And Stephen West does some great breakdowns of all of these. And he does Philosophize This. He does a little podcast, philosophy podcast. It is great, grand, and groovy. So even with the burnt out society and the overdone positivity and all that kind of good stuff, he talks about being burnt out, but also being burnt out is not just you feeling burnt out, it's the burnt out of the soul. So it's like everything that is what is being produced, and that is what is being brought out. So yeah, that's what I'm going to be looking at this as. But, and that's not all of it, but one of the things that I would like to see, which is probably not going to happen, but I thought about this and I was like, oh, that'd be nice if the two suitors were a bifurcation of his psyche. And I was thinking about it. I was like, you know, it'd be really cool if they go like the Tyler Durden, Malcolm Crowe way, because I'm like, wait a minute. Have we actually seen them interact with anybody real, you know? And so then I was like, okay, well, the guy in the bar has only acted with the other guy in the bar. So
I don't know if they really real. But then also you have Off, who like, is he really real? I haven't seen. Oh wait a minute, he did order that thing from the other bar, so you never know. But that would be a gag if like it would be a gag. But also, even with Tyler Durden, he was doing stuff, and there you go, there you go. He was doing stuff, and it was just really him ordering the food. At the end of the series, we're gonna get a flashback. It's actually just Gunn sitting there talking to himself. Yeah. Right. So that would be the gag. That would be the gag of the century. But also, only because I watch a lot of those movies. I'm a cinephile, and I watch all these different things, and that's what I'm like. Oh, is it really that? Is it really that? But also, it could be like just two different guys. แบบเนี้ยไม่ใช่ไปแล้วพังกว่าเดิมนะ มันเป็นบาร์ฮิวใจสำหรับคนเบิร์นเอาท์เว้ย I hope to see more of her because I love this คุณกำลัง actress. จะได้งานใหม่เร็วๆนี้แน่นอน คุณชื่ออะไรนี่จะสัมภาษณ์งานผมเหรอใช่ถ้าตอบดีคุณก็จะได้งานคุณผ่านสัมภาษณ์งานแล้วทิ้งคอนแทคเอาไว้เดี๋ยววันไหนเริ่มงานเนี่ยจะติดต่อกลับไปอีกทีนึง Oh, we never mess around. It's always the song at the start. I'm wearing my numeral tattoo. Hey, tall twin. I wish I had artistic talent. Each to their own, but I don't like his technique. But that's... How would you do it differently? I'd color in the lines that I set out for myself. No, that's What? silly. That's silly. You're a silly boy. And then I layer the shading instead of doing it in one stroke. Sometimes things are just better done in one stroke. Why he got the grandma sheets? Because they're comfy. I swear that he got the sheets that were like. They're pretty. That's a neon nipple. Wow. That is a neon nipple. I feel like I need a whole nother category for illustrated nipples. Right. That's what I was about to go to ask Curved you. peni. Why is it so Because- curved? I mean, that's what I was thinking. It's curving around corners. It's like, whoo, it's like an S. He would not have seen it when it Chat, was... you vote and decide whether I need another category for illustrated nipples. And I will go back and rewatch. But that's just his imagination, right? It's not like he actually saw it. Well, I mean, he saw him get out the tub. Can you tell what it looks like? Maybe he was standing at curved attention at that point. That's not the vibe that I got. When it's a oh god, the light hits the God darn it, the light hits the water, and then also the refraction and stuff like that. And แต่วัน words. นี้ผมขออนุญาตยังไม่เปิดกล้องนะครับ ไม่เป็นไรครับ ไว้คุณเคพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเปิดกล้องคุยกันก็ได้ครับ แล้วช่วงนี้อาการนอนหลับเป็นยังไง Is บ้าง this the doctor? ดีขึ้นไหมครับ ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ พอจะจัดยาที่แรงกว่านี้ให้ผมได้ไหมอะ Hmm. ได้ครับเดี๋ยวผมลองคุยกับแผนกจิตแพทย์ให้ครับ แต่ระหว่างนั้นผมอยากแนะนำให้คุณเคลองเพิ่มหรือว่าเสริมการออกกำลังกายดีไหมครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยลองมา follow up กันอีกทีหนึ่ง ได้ครับ เดี๋ยวผมจะลองไปว่ายน้ำดู แล้วที่ให้ไปลองดูร้านอาหารเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ได้แอพพลายและได้ลองใช้บ้างไหมครับ What skills? What are we doing? จริงๆผมก็ลองไปร้านอาหารที่คนน้อยดูแล้วนะครับ
แต่มันยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยอยู่ ผมเลยคิดว่าน่าจะนัดไปที่ร้านหนึ่งแต่พอถึงเวลาจริงๆก็จะเปลี่ยนไปอีกร้านหนึ่งแล้วค่อยส่งรถไปรับมาหาผมแทนโอเคครับแต่นั้นผมคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาที่คุณเพเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของปัญหาหรือเปล่าครับเพราะหลายๆครั้งเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้นะครับมันเหมือนทฤษฎีของอิสรภาพในการเลือกนะครับว่าเราสามารถเลือกอะไรก็ได้ที่เราอยากทำพร้อมกับผลกระทบที่จะเกิดแปลว่าอิสรภาพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราทำอะไรก็ได้นะครับแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเพเลือกที่จะทำอะไรและรับผลกระทบที่จะเกิดได้ไหมแล้วเรื่องที่ผมบอกอันเนี้ยคุณเคสามารถลองไปอัพพลายกับการเจอคนดูได้ไหมครับ ผมก็ไม่ได้เจอใครบ่อยครับ แต่ถ้าจะต้องเจอจริงๆเนี่ยผมว่าผมรู้วิธีการแก้ปัญหาช็อตเทอมของผมแล้วใครสักคนที่ผมบังเอิญเจอใครล่ะครับคุณเคหอมฟินกลิ่นกะเพราโอเคคัดค่ะดีแล้วเดี๋ยวพี่ขออีกเค้กหนึ่งครั้งนี้ขอแบบว้าวอร่อยตาแตกไปเลยนะอีกทีหนึ่งกล้องพร้อมครับ3 2 1แอคชั่นหอมฟินกลิ่นกะเพราคัดได้แล้วค่ะอะไรของมึงเนี่ยมึงกูมีเรื่องให้มึงช่วยอ่ะด่วนมากwork ฮะคือแม่งแก้ผ้าเดินไปเดินมาในห้องแบบนั้นทั้งที่มึงก็อยู่ด้วยเนี่ยนะ What's my wrong คิดอะไรอยู่วะแปลกๆปะก็แปลกมึงรู้ปะมันรับกูเข้าทำงานเพราะอะไรมันบอกว่าเห็นหน้ากูแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็คงเดินแก้ผ้าอยู่ห้องเหมือนผู้ชายปกติที่เขาทำกันปะแล้วไง exactly พอมึงเห็นเขาโป๊ะ What มึงก็เลยอยากได้เขาจนอยากไปทำงานกับเขาใช่ปะโอ๊ยจะบ้าเหรอเงินเยอะก็ไปแล้วปะYou pick up a bill and then you can tell me if I'm gonna wear clothes in my own เป็นมา house เฟียหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่อยู่ดีมันก็โผล่นู่นชายแดนเป็น call center นะคะกูตามไปเซฟมึงไม่ได้นะ Lucky I got clothes on for this reaction That makes one of us เขาตอบกลับมาแล้วว่าทำไงตายยากจริงวะมึงพอจะจำอะไรได้บ้างไหมอ่ะลองนึกดูดิพอจะมีเบาะแสอะไรไหมว่าแม่งเป็นใครอ่ะเอาตรงๆนะกูนึกไม่ออกเลยอ่ะกูเห็นแต่จู่เขาเนี่ยกูว่าแล้ว I mean valid I would have trouble thinking of other things รู้จักกันมาในเซสชั่นเหล่านี้นะครับผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับที่คุณเปิดใจให้เขาขนาดนี้ผมอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้คุณไว้ใจเขาครับผมก็ไม่ได้ไว้ใจเขาขนาดนั้นหรอกครับแต่เขาเป็นคนไม่ได้ซับซ้อนอะไรว้าวคิดอะไรก็พูดออกมาแบบนั้นผมว่าเป็นคนที่อ่านออกง่ายดีเอา Okay I mean sometimes you just want somebody just easy fair You don't have to second guess them I guessผมกำลังอ่านโซเชียลของเขาอยู่ครับคิดอะไรก็พิมพ์ระบายออกมาหมดแทบจะเป็นไดอารี่อยู่แล้วอยากได้ประสบการณ์ระดับมาสเตอร์จะจ้างด้วยค่าแรงขั้นต่ำอะไรคะอีเหี้ยหิวเงินด้วยคอนโทรลด้วยเงินนี่แหละง่าย I don't know that it's money hungry if I want to be paid what I'm worthสวัสดีครับ I want to be paid for the job you're asking me to do And he literally didn't eat the steak even though he was gonna get money for it เชิญตรงนี้ได้เลยครับ So he can't be controlled with money และอีกอย่างนะครับเขาไม่ได้อยู่ในวงการของผมเลยคงไม่รู้แล้วก็ไม่น่ามีปัญญาทำอะไรผมได้คุณพ่อบ้านคุณก่อนนี่ชื่อจริงเขาชื่ออะไรล่ะครับผมไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยความลับ Mr. Co Damn his name is the secret You ain't messing up my retirement with that ก่อนอื่นผมต้องขอเสียมารยาท
ตรวจค้นร่างกายแล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือนะครับ ฮะ ผมไม่ทำข้อมูลเจ้านายคุณรั่วไหลหรอก มันเป็นความประสงค์ของคุณก่อนนะครับขอโทษนะครับ I guess he can You check could for just facts. ask me the phone. I'd take you to give you the phone. เรียบร้อยครับ ขอกระเป๋า I ด้ feel วย like ครั a บ very thorough pat down, but No. He ain't nothing but as big as a minute, so take that off. I said I could be hiding stuff in my undercarriage. You don't know. In his jail purse. Mm-hmm. นี่คือคีย์การ์ดห้องเพนท์เฮาส์ครับ Take your shoes off. You know what? For Sean. นี่ถึงขนาดต้องยึดมือถือยึดกระเป๋ากันเลยเหรอ ก็เรายังไม่ได้เซ็นสัญญากัน ผมก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนปะ What about me? What if I get kidnapped? ดูเอกสารนี้ด้วย I forgot. เอกสารอะไรอ่ะ NDA Bro, this is your house. You don't have to put on NDA pants. คืออะไร Non-disclosure agreement. มันก็ตรงตัวเลยไง Non-disclosure agreement สัญญาปกปิดความลับ ถ้าคุณเอาเรื่องของผมไปพูด หรือว่างานรั่วไหลออกไป คุณก็จะโดนฟ้อง ฮะ ถึงขนาดต้องฟ้องกันเลยเหรอ Yes. Yep. ก็ตามมาตรฐานนั่นแหละ จะทำงานกันจริงๆจังๆก็ต้องเซ็นอะไรแบบนี้ อ๋อ แล้วก็มีข้อเพิ่มเติมด้วยนะ คุณต้องอนุญาตให้ผมเข้าไปดูโซเชียล แล้วก็เพจแจ้งของคุณ นี่เอาจริงเหรอ ไว้สำหรับเพจสื่อใส่ That's why I seen that part. พนักงานผมเขาก็เซ็นกันทุกคนนั่นแหละ แล้ว NDA เนี่ย มันครอบคลุมอะไรบ้าง Read it. หมายถึงยังไง ผมสามารถพูดเรื่องคุณกับเพื่อนผมได้ปะ How did you? ไม่ได้เด็ดขาด แล้วถ้า Why do y'all not like read what you're signing? Just read the contract. It's too late now. งั้นคุณก็กลับบ้านไปได้เลย It's true. งั้นในสัญญาแม่งก็ต้องมีชื่อผู้จ้างงานปะวะ นี่ลายเซ็นใครอะสวยดีนะ ของคุณเหรอ ไม่ใช่ เป็นพนักงานกฎหมายของบริษัทผม You did not read it. I'm so rich. I have people sign for me. ไหนๆผมก็เป็นลูกน้องคุณละ ผมอยากขออะไรเจ้านายหน่อยได้ไหมครับ No questions allowed. It was in the contract you didn't read. ก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอก ถ้าเกิดวันไหน คุณให้ผมทำในสิ่งที่ผมไม่อยากทำ ผมขอแจ้งลาออกล่วงหน้านะครับ That wasn't in the รับเรื่อง contract. นะแต่ไม่ได้สัญญานะว่าจะทำให้ Oh, damn. Yeah, you can send in your resignation all you want. You can send right back to you. So come on, soundtrack. จังหวะแม่งไปขี้ไปเยี่ยวอ่ะ มึงค้นของแม่งเลย พวกกระเป๋าตังค์แล้วก็ใต้โต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ย มึงลองดูแม่งก็ต้องมีเอกสารอะไรบ้างเปล่าวะที่บอกว่าแม่งเป็นใครอ่ะ Actually, just hang around people. They eventually tell you who they are. And like they say, when someone shows you who they are, believe them the first time. Or, break everything. Wow. Oh my God. Jesus Christ. You got like, he spilled the 78-year-old yak. พี่เห็นเด็กแล้วใช่ไหมครับ That boss. That boss app. แต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอเนี่ยมันคือโอกาสครับพี่ ปกติในเซกเตอร์นี้เนี่ยเราจะมักจะโดนตรวจสอบ แล้วก็เพ่งเล็งกันเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมพี่ แต่ความเจ๋งในสิ่งที่ผมกำลังจะนำเส Yeah, นอ that is เนี่ย from. มันคือเทคซึ่งเป็นสิ่งใหม่ ใหม่ก็แปลว่า
กฎหมายยังตามไม่ทัน So he's in tech. ไอ้พวกผู้ชายสายเทคแบบเนี้ยอย่างน้อยในห้องแม่งก็ต้องมีถ้วยรางวัลหรือว่าประกาศนียบัตรอะไรบ้าง You're ป่ะ assuming he keeps it in this house. Actually, This might be his house for show. actually, a lot of people in tech do not have that. Also, yes, just because he's in tech doesn't mean he's good. Right. แล้วพอ Also, แบบธุรกิจสตาร์ท you อั know พ if แบบ he's in นี้ tech, พี่เรา if ไม่ he's จะ a ต้องใช้ furry, ทรัพยากร because จำนวน most มากเลย furries are in tech. พี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าเงินทุนของพี่เนี่ยจะเป็นอะไรเพราะ I ผมจะ mean, ฟอกเงินอย่างรวดเร็ว did DC lie? ฟอกแบบสักด่วนเลย But also, them furry costumes bank. Like those, like, like There's a 20 market. รีเทิร์น 20 อินเวสเมนต์ 30 รอบนี้เนี่ยสูงกว่าเดิมแน่นอนพี่ว่ายังไงบ้างครับ คุณจิระอาจจะหงุดหงิดใจนิดนึง เพราะเดี๋ยวก่อนที่คุณจะออกไปจากโรงแรมเนี่ย ผมจะต้องทำการตรวจค้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่เอาอะไรออกไป Just write it on your body. Just okay. I mean, you could have just folded it and put it in your underwear. I don't think we need to tear anything up. Why not? Why not? He's gonna write it on his body. Sure. No, he's gonna write it on his shirt. Oh, his I'm gonna write it in his undies. underwear. If he's in tech, wouldn't he have cameras in his place? Wait, do they know each other? ฮัลโหล Oh. ฮัลโหลมึงแหล่งเงินทุนเขาออนบอร์ดแล้วนะ Yes, they are. เฮ้ยจริงปะเชื่อมงเก่งวะ แต่เดี๋ยวเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวก็ว่าไปตามระเบียบแหละแต่ว่าผู้ลงทุนเนี่ยเขาอยากให้เราใช้เงินน้อยลงใน projection ปลายปี แล้วก็ควอเตอร์เนี้ยเราต้องถอนคนออก ต้องรอคนออกเท่าไหร่ ก็แผนกมึงทั้งแผนกอะ Oh. Oh, well. So who's gonna do my work? แล้วใครจะบอกทีม You. มึงไง Hmm. There goes my Tyler Durden Malcolm. I mean, it still could be. ว่าทำไม That could have just been an internal conversation in his head. ไหลมันแคบนะ มันก็ได้แค่นี้แหละ ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมทำให้กว้างขึ้นเอง นี่สรุปแล้วคุณจะให้ผมทำอะไร ผมจะให้คุณมาเป็นมิสเตอร์เค มิสเตอร์เคคืออะไรอ่ะ ผมไงก็ ก็คือจะให้ผมไปเป็นคุณ ผมจะให้คุณมาเป็นตัวแทนเจรจาธุรกิจ แล้วทำไมคุณไม่ทำเองวะ ผมไม่ชอบเจอคนดราม่า Yeah. วุ่นวาย I mean, if I had the money to pay somebody to be my stand-in, yeah. คุณยังมาเจอได้เลย ถ้ากวนตีนมากก็ไม่ต้องทำเลยไหม ขอโทษค่ะเฮ้ย Oh, so this is not how you check the inseam. Well, I guess. เป็นไร This is special rich people clothes. คุณพ่อบ้านครับ ช่วยหาสูตรที่เหมาะกับผู้ชายหน้าหวานที่ทำงานในวงการแฟชั่น ตามขนาดที่ผมส่งไป แล้วก็เอามาให้ผมตอน4 โมงเย็นด้วย Today. ต่อไปก็ลองฝึกมาเป็นผมดู Won't they notice you have something in your ear that big? ผมจะฮุบบริษัทคุณ I don't know what you mean. พูดต่อ ผมต้องการที่นั่งบอร์ดเพียงที่เดียว กับตัวเลขขนาดเนี้ย ผมว่าคงไม่เหนือบากกว่าแรงเท่าไหร่ใช่ไหม เดี๋ยวคุณ มันคือบริบทยังไงอะนี่ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ เอ้าแล้วไหนบอกเป็นนักแสดงไง
นี่คุณนักแสดงเนี่ยเขาก็ต้องมีคาแรคเตอร์มีแบ็กกราวด์นี่ผมยังไม่รู้เลยว่าคุณเป็นคนยังไงอะผมก็เล่นไม่ได้ดิบทชัดขนาดนี้ต้องการบริบทอีกเหรอเจรจาธุรกิจไงงั้นเดี๋ยวลองบทเดิมอีกทีหนึ่งผมจะฮุบบริษัทคุณพูดตามแค่นี้ทำไม่ได้เหรอ acting นะคุณผมไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะป้อนอะไรก็ได้อะมันต้องมี inner แล้วก็ feeling ได้ งั้นผมจะให้คุณรับบทเป็นจิระเป็นตัวคุณเอง ที่จะไปสัมภาษณ์งานที่ไหนเนี่ย คุณรู้อยู่แล้ว ว่ายังไงเขาก็ไม่รับคุณ แต่เขาก็สัมภาษณ์คุณพอเป็นพิธี แล้วสุดท้ายคุณก็จะระเบิดอารมณ์ออกมา เข้าใจสถานการณ์เนาะเป็นตัวเองเนี่ย Excuse me มันคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมงั้นเริ่มเลย ผมเข้าใจดีครับ ชินแล้ว ผมรู้ดีว่าพวกคุณคงไม่จ้างผมหรอก ผมเข้าใจดีครับแค่เข้าห้อง ชิน มา แล้ว พวกคุณก็เริ่ ผม ม จับ รู้ดีว่าพวกคุณคงไม่จ้างผม หาข้อบกพร่องผมสารพัด แค่เข้าห้องมาพวกคุณก็เริ่มจับผิดหาข้อบกพร่องผมสารพัด พูดตามเร็วขึ้นอีกผมต้องตื่นเช้าแต่งตัวดีๆมาทำงานทำไม ผมต้องตื่นเช้าแต่งตัวดีๆมาทำงานทำไม เพื่อให้คนไม่กี่คนมากำหนดอนาคตผมเหรอ เพื่อให้คนไม่กี่คนมากำหนดอนาคต ต้องทำงานจนหลังขดหลังแข็งเพื่อเงินไม่กี่หมื่น ผมต้องทำงานหลังขดหลังแขนเพื่อเงินไม่ ถ้า กี่ เลื ห อก มื่น ได้ ผมก็คงไม่อยากมาง้อคุณหรอก ถ้าเลือกได้ ต่อให้ได้ ผมก็ งาน ไม่อยาก แล้ มาว ง้อคุณหรอก ผมต้องมานั่งกลัวว่าบริษัทจะไล่ผมออกอีก ต่อให้ได้งาน ไม่ แล้ว พอใจหาอะไร ผ ก็ ม มา ต้อง ล มาง นั่ง ที่ กลัวว่าบริษัทจะไล่ผมออกอีก กลายเป็นสนามอารมณ์ให้กับคนอย่างคุณ ไม่พอใจหาอะไรก็มาลงที่ผม กลายเป็นสนามอารมณ์ของพวกคุณ พูดได้แล้วนี่รู้สึกยังไง sad ผมแค่รู้สึกว่า ไม่มีตรงไหนเลยเป็นที่ของผม Oh, it's beautiful crying. and the poor baby ผมเองไม่เก่งอะไรเลยสักอย่าง สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือ ผมต้องเก่งขนาดไหนวะ คุณถึงจะเลือกอะ You got chosen for this job. ผมเลือกคุณอยู่นี่ไง Aww. Can I have a hug? No. นี่คุณแอบดูโซเชียลผมเหรอ Yes. Oof. คุณแม่งเฮี้ยวะ แต่เมื่อกี้คุณก็ทำได้ดีนะ แต่งานนี้ห้ามดราม่า Oh, but I'm not. ผมไม่ต้องการน้ำตา Okay, Mary J. Blige. Wow. เวลาเครียดๆเนี่ย ผมชอบกินเหล้าบวย นี่ผมทำเองเลยนะ กินซะ มันจะทำให้คุณโฟกัสงานได้ดีขึ้น I'm allergic to plums. Could I live the way I did? For so long I've been ashamed. All right. Oh, that's a lot of people getting fired. ทุกคนครับ พอดีมีเรื่องจะแจ้ง Oh. Maybe we tell him tomorrow. No. Oh. Make a wish. I wish for all you to clear out your desk.
Thank God they're all just figments of his imagination. Happy birthday ไว้เพื่อน Oh yeah, they're all in tech. They all smoke. Did he tell them? I don't think. ปัญหาเลยเนี่ย They all seem in good spirits. หน้าบึ้งมันเกิดตัวเอง Alright. หรือมึงไม่ชอบสะพ้าย เปล่าหรอก It's a bad surprise. I got a surprise for you. แต่กูมีอะไรอยากจะบอกมึงก่อนนะ Tell you? แต่มึงอย่าเพิ่งบอกใครนะ You mean the other people that are right here who can hear us? ว่ามาดิ They can't hear you. They're figments of his imagination. They're probably in a different company. คือบริษัทเราจะรีสตรัคเจอร์ว่ะ รีสตรัคเจอร์ที่แปลว่า แปลว่าปรับโครงสร้างนั่นแหละ That means มึงจำได้ไหม2 ปีที่แล้วอ่ะ Hive เคยมีฝ่ายการผลิตกับออกแบบอะไอ้ก่อก็ปรับโครงสร้าง แล้วก็ให้โรงงานข้างนอกทำแทน ปีที่แล้วมันก็ปรับโครงสร้างฝ่ายการตลาด And outsource them. แล้วก็เอาอัลกอริทึมมาทำแทน Oh. ปีนี้มันจะปรับโครงสร้างฝ่ายพัฒนาแอป แล้วก็จะเอา AI ที่เราทำอะมาทำแทน damn. Y'all did too good. He replacing you with your work. Wow. If only someone had the foresight. คือมึงจะบอกว่ากูเขียนโค้ดมาฆ่าตัวเองว่างั้น Yes. คือจะไล่คนออกทำไมต้องใช้คำเสยหรูวะฮะ But see, the way I would have a contingency plan if I was fired, hit a button, all of a sudden it takes down the algorithm or takes down the AI. กูถามมึงจริงๆนะเว้ยมึงเป็นเพื่อนกับมันไม่ใช่เหรอวะทำไมมึงปล่อยให้มันทำอะไรแบบนี้วะฮะ แล้วกูจะทำอะไรได้อะ แม่ง The word friends is doing a lot of heavy work in that มึง sentence. เจอแม่งทีนี้ขอแม่งสักทีเหรอวะเฮีย ใจเย็นๆก่อน มึงเจอมันตอนนี้ไปอะมึงก็ทำอะไรไม่ได้หรอก กูว่าตอนนี้มึงควรจะรีบคิดเว้ยว่ามึงจะยังไงให้รอด มึงคิดว่ามึงจะทำอะไรต่อ My plan is to fuck up the AI before I leave. แม่งตอนกูเข้าที่นี่มึงก็จับกูเซ็นสัญญานันกับพิทิชั่น Right. กูจะชวนมึงไปตั้งบอก็ไม่ได้จะเอาโค้ดที่เขียนไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้ที่อื่นก็ไม่ได้คุยเลย Oh. Well, this doesn't paint him in a good light. กูว่าตอนเนี้ยมึงรีบเซฟเงินตั้งแต่นั้น Now? แล้วก็ ช่วงนี้มาอยู่กับกูก่อนก็ได้ Yeah, but what about the rest of the office? They can stay too. ไปแน่ Yay. กูไม่ช่วยมึงจ่ายด้วยกูออกค่าเค้กไปหมดแล้ว Damn, Mr. Kerr, what the fuck? Yeah, but also non-disclosure or non-compete clauses are kind of standard in พร้อมทำงานยังสูตรมาถึงแล้ว พร้อมก็ได้ Shoot, we've been crying this whole time. and drinking. I just have a lot of feelings. I'm drunk. Okay. สถานการณ์วันนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะ ผมจะให้คุณเป็นนอมินี หน้าที่ของคุณ คุณจะต้องทำให้เจ้าของบริษัทที่เราไปเจรจาด้วยสบายใจ แล้วก็รับเงินทุนจากเรา แล้วทำไมคุณไม่จ้างแบบฝ่ายกฎหมายจริงๆจังๆไปหรือว่านักธุรกิจอ่ะเอาผมไปทำไม
ผมเคยส่งไปหลายคนแล้ว แต่เขาก็แข็งข้อกลับมาทุกที อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ผมส่งไปไม่มีความรู้เรื่องแฟชั่นที่มากพอเหมือนกับคุณเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทำได้ คู่เจรจาคุณคือใคร บริษัทไลบรารีของเทม ฮะ ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมเคยทำงานกับเขาจำผมได้ คุณไม่ต้องกลัวไปหรอก คนอย่างเทมจะมองเห็นก็แค่คนที่สร้างประโยชน์ให้เขาได้เท่านั้น ให้พูดตรงๆนะเขาจำคุณไม่ได้หรอก So girl, you don't know your face. My previous client who didn't like my photo shoot? Okay. No, he don't remember you. ผมรีบไป ชุดยังแฟนเลย อะไรอ่ะ เดี๋ยวผมบอกแล้วคุณค่อยเอาให้เขาแล้วกัน Oh, it is Okay, fitted. good. Oh, My goodness, the waist. That's cool. maybe the butler has some taste. หยุดยุกจิกได้แล้ว นี่คุณ ผมคุยอะไรกับเขาอะ ก็ชวนคุยเรื่องศิลปะ หรือแสดงทัศนะอะไรไปก็ได้ เอาให้เขาเคลิ้มพอเขากาดตกแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมจะป้อนบทให้คุณเอง ผมต้องทำไงให้เขากาดตกอะต่อยเขาเหรอ เทมมาแล้ว เตรียมตัว คุณลองคิดตามผม สมมุติว่าคุณคือเฟอร์เมีย คุณวาดรูปที่โคตรจะงามออกมาเลย คนซื้อต้องเป็นแบบไหน คุณถึงจะขายให้ เฟอร์เมียเนี่ยเขาถังแตกตายนะคุณ นั่นแหละ คุณจะขายให้ใคร คนที่เห็นความงามของรูปผมว่าขายให้เรามั้ง งั้นคุณก็ทำให้เขารู้สึกแบบนั้น สวัสดีครับคุณเทม ผมเคนะครับ ขอโทษนะครับที่เปลี่ยนร้านกระทันหัน Don't I know you from somewhere? Oh, no. Okay. No. คุณเทมจะสั่งอะไรทานก่อนไหมครับ ไม่ดีกว่าครับ Hello. ชวนคุยเรื่องที่คุณถนัดสิ เรื่องเสื้อผ้าเขาหรืออะไรก็ได้ ผมชอบคอลเลคชันสปริงของคุณมากเลยนะครับ I hated it. ขอบคุณครับ Oh? What's that in your ear? ไม่ทราบว่าเราจะได้เห็น คอลเลคชันหน้าของคุณในตอนไหนครับ ยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้เขา Now? ตอนนี้เลย Now? Yeah, you warmed him up. He's so warm. He is so warm. He's so warm and He went receptive. from lean back to moving forward. He's into the conversation. What does the card say? Is it blackmail? ราคาขนาดเนี้ย Oh. ผมต้องให้อะไรคุณบ้าง ที่นั่งบอร์ดที่เดียวกับตัวเลขขนาดเนี้ย ที่นั่งบอร์ดที่เดียว กับตัวเลขขนาดนี้ What's that in your ear? คงไม่เหนือบากกว่านั้นใช่ไหมครับ เราจะได้ดูกันระยะยาวว่าเข้ากันได้ไหม คุณเทมว่าไงครับ ผมรู้นะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เลิกพยายามเถอะ มันไม่สำเร็จหรอก Oh. ยื้อเขาไว้สิ เร็ว That's what the wine was for? Damn. Just in case. ขอโทษครับ I was like, that's not a full cup. รีบตามเขาไปสิ ยืนนึงทำไม แล้วจะให้ผมพูดเรื่องอะไรอ่ะ จะคุยเรื่องศิลปะหาเหวอะไรก็พูดไป My dumb art. Don't do ช่วย that. โชว์ความสลายผมเห็นหน่อยได้ไหม Wow. Okay. Damn. ไปดิ Oof. You were the one who was feeding me lines. These are your lines. That didn't work on him. Oh. Oh. Come on, vapor stick. What are we gonna do to make this better?
ขอโทษนะครับ ให้ผมช่วยไหมครับคุณเคยทำแบบนี้มากี่บริษัทละถ้าผมจะบอกว่าคุณเป็นคนแรกคุณจะเชื่อผมเหรอครับsome salt สูตรนี่ I don't think we can มัน scrub เป็น red DNA ของ wine. แบรนด์คุณเลยนะครับน่าจะปี 1991 ใช่ไหมครับ รู้ด้วยเหรอ ผมเคยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับคุณนะครับ จริงเหรอ ใช่ครับ ผมสัมภาษณ์คุณด้วยตัวผมเองเลย ที่โรงงานเก่าของคุณ คุณน่าจำผมไม่ได้ วิทยานิพนธ์ของคุณเกี่ยวกับอะไร Dick what ผมแค่สงสัยครับว่าแฟชั่นเป็นศิลปะหรือเปล่าทำไมแบรนด์ใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยเขาถึงเปลี่ยนตัวดีไซเนอร์อยู่บ่อยๆทั้งที่ทำงานออกมาแล้วเนี่ยสวยมีคุณค่าทางศิลปะแต่ดันขายไม่ออกแต่เทียบกับบางแบรนด์ที่ทำออกมาคุณภาพก็เฉยๆไม่มี DNA อะไรแต่ดันขายดิบขายดีผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าใครจะได้ทำงานต่อกันแน่ แล้วบทสรุปวิทยานิพนธ์คุณคืออะไร สรุปว่าแฟชั่นมันเป็นศิลปะหรือเปล่า ถึงมันจะใช่ไม่ใช่มันก็ไม่สำคัญไม่ใช่หรอครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าแฟชั่นที่ดีคือแฟชั่นที่ขายออกแล้วว่างานของไลบรารีที่ขายไม่ออกมันไม่ดีหรอ แฟชั่นมันไม่ใช่ไฟอาร์ตอยู่แล้วครับมันคือทุนนิยมแต่เอาจริงๆเนี่ยผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับแต่ถ้าผมต้องเข้าไปบริหารผมต้องพูดความจริงกับคุณคุณอยากจะกลับไปทำเสื้อผ้าแบบเดิมก็ได้แล้วผมจะเป็นคนตอแหลให้กับคนที่มาซื้อของคุณว่ามันคือไฟอาร์ตบอร์ดสีที่เดียวเท่านั้นนะครับ good job baby boy We not get Dew's number, or can't remember what happened. ใจคอน้องจะไม่สั่งเครื่องดื่มก่อนหรอพี่เห็นนั่งมาสักพักแล้วผมนัดกับคนคนหนึ่งไว้อะกล่าวว่าจะสั่งพร้อมเขา Love the วันนี้พี่ horn. ก็ไม่ต้องจับคู่ให้แล้วดิสบายแล้วแล้วเป็นไงบ้างครับปัญหาเก่าแก้ได้ไหมครับผมเพิ่งได้งานใหม่อะพี่แต่เหมือนจะตกงานอีกแล้วเสร็จงานแล้วเก่งนี่ตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดนี่ชมหรือด่าชมผมเป็นคนทำงานคุ้มค่าจ้างอยู่แล้วคุณเขาจ้างเป็นจอบๆเจ้านายเอาแต่ใจชอบออกคำสั่งถ้าเขาจ้างมาอีกเนี่ยผมคงไม่ไปแล้วถ้าให้พี่แนะนำจริงๆเลยนะมีงานให้ทำก็ทำเลยครับทุกคนก็แนะนำกับผมแบบนี้แหละพี่แล้วคุณมีแพลนยังไงครับจะรีแบรนด์ไลบรารีเหรอแล้วจะทำยังไงกับบอร์ดซิท1ที่นั่งนั้นผมไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกไม่ได้มีแผนอะไรเลยยังไงเราก็จะฮุบกิจการเขาอยู่แล้ว ฮูปอะรู้แล้วคุณจะทำยังไงต่อ Happy birthday สวัสดีครับสุดสวยนะทำงานมาเหรอดูเข้ากับคนเดียว thank you it has pockets Yeah. ร้อนนะผมเตรียมเครื่องดื่มให้คุณละ Workplace Romance สำหรับคนแอบรักเพื่อนร่วมงาน
Who's in love with who? Who are you talking about? Where's the workplace? Yeah, we work in the same place. We work together. หมดเลยนะ หรอ อะไรบ้าง Is they thinking about him and the twin or him and the ก็ลาบ boss? เลียคู่แต่ให้เงินดีไง คลาสสิกแบบนั้นแล้วเป็นไง พอรับได้ปะ ไม่ได้ค่ะ ถ้าให้ทำงานแบบนี้นะ ผมยอมกินขี้ดีกว่า ผมอยากรู้เลยงานอะไร I mean, there is a ก็ market งาน for วิ that ชา too. ชีพ หลอกลวงคนอื่นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เดียฮูมาก ผมต้องการอาคาของเขาเนี่ยมาพัฒนา AI ของเรา That's fucked up. คือยังไง ก็ให้ AI เรียนรู้ดีไซน์เสื้อผ้า มัวแต่รอนักออกแบบเนี่ยมันจะไปทันอะไร แฟชั่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องนำเทรนด์นะ แต่จะตามยังไงให้เร็วที่สุดมากกว่า อันนั้นแหละคือสิ่งที่สำคัญ เขาเป็นแบรนด์ระดับตำนานของไทยเลยนะคุณ ตำนานนักกอล์ฟอะดิกอล์ฟแบรนด์ยุโรปมาเกือบทั้งวงการ นี่แหละ เหตุผลว่าทำไมผมถึงอยากได้อาคายของเขาเนี่ยมาพัฒนา AI เวลาติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เราจะได้อ้างอิงได้ว่าเรียนรู้มาจากแบรนด์ของเขา คุณเขามี DNA เขามีคราฟต์แมนชิพที่มันมีคุณค่ามาก คุณเพิ่งบอกเองไม่ใช่เหรอว่าแฟชั่นมันคือทุนนิยม ไม่เป็นไรคุณ เดี๋ยวผมเนี่ยจะหาจุดจบให้เขาอย่างสง่างาม ๆ คุณทำอย่างนี้ได้ยังไง ผมจะไปบอกเขา คุณอย่าลืมสิ ไม่ ว่าคุณเพิ่งเซ็นสัญญาอะไรไป Did sign that NDA. คุณสู้ผลที่ตามมาไม่ไหวแน่ ผมลาออก คุณไม่ต้องลาออก ผมไล่คุณออกเอง จบแค่นี้นะ บาย เปลี่ยนเรื่องดีกว่า สิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับงานของคุณ ก็ตอบไปหมดแล้วไหมงั้นคุณตอบดิ งานเป็นไงบ้าง งานผมอ่ะก็หนักอยู่อ่ะคือผมต้องไล่เพื่อนสนิทอีกคนนึงออกจากแผนกอ่ะ They're all your แล้ว friends. ผมทำงานมาขนาดนี้ใช่ป่ะผมก็ถามตัวเองนะว่าผมอยากทำต่อไหมแต่ความเฮี้ยคืออะไรรู้ว่าคุณผมแม่งไม่กล้าลาออกเพราะผมทำงานเฮี้ยนี่มาทั้งชีวิตแล้วอะผมรู้สึกว่างานนี้แม่งเข้าไปข้างในตัวตนผมไปแล้ว ออกเลยค่ะ คุณต้องออกจากเซฟโซนของตัวเอง ผมไม่กล้าดิเนี่ยเส้นการงานมันไม่แข็งแรงอะกลัวออก It's มา an แม่งแย่กว่า excuse. Oh, just come on. แต่อย่างน้อยก็มีเรื่องดีนะวันเกิดปีนี้ผมได้เจอคุณไง It's your birthday. วันนี้วันเกิดคุณเหรอ You deserve a birthday. Happy birthday No. นะ A birthday what? ไม่มีของขวัญให้อะ Is it alliteration or ก็คุณไม่รู้นี่ birthday bash? Birthday. ผมนึกออกแล้ว คือ ถ้าผมทำของขวัญให้คุณเนี่ย คุณอยากได้ไหม Would you take it? Okay. He's so little. I love him. Sorry. What? ผมขอทำใจแป๊บนึงได้ปะ คือผมมีไอเดีย Every time I see Gun next to Dew, I realize the height difference, and it just makes me squeak. มันก็สวยมาก สวยแบบแปลกตาคุณอยากเห็นไหม เดี๋ยวผมลองทำให้ดู And I don't know how to pretend it's all fine. เดี๋ยวนะคุณคือคุณจะเอาไวน์ On my มาลาดใส่ birthday? ผมอย่างนี้เหรอ แล้วก็แปลกๆอ่ะ Yes. อยู่ใจคุณมาเลอะไวน์เนาะ ความจริงก็ไม่แปลกหรอกวันเกิดผมทั้งทีอ่ะผมพร้อมรับเรื่องเซอร์ไพรส์จากคุณอยู่ละมาพร้อมละ Gonna imagine you naked and draw your nipples on. 2 3 Happy birthday. เชี่ยโทษ ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบเนี้ย How does What did you think it was going to turn out like? ไม่มันยังไม่ค่อยได้อย่างที่คิดเท่าไหร่อ่ะ ผมขอกลับเอาไปเพลงที่บ้านได้ปะ ได้ดิ
So Okay. you fucked up my shirt for nothing? What are we wearing underneath? Now? Nothing. Now? Oh, Now? okay. Now on the sidewalk? Okay. Yes. I'm trying to read the numbers. What does it say? It's XIIMC 12. I'll go back and look later. VCIV. ไม่คิดว่าหนุ่มไอทีแบบคุณนะจะมีรอยสักแบบเนี้ย Whose spare shirt is this? Oh, it's just his jacket. Okay. What is it? What's the number? I have to go back and pause it later. It's Roman numerals, and you have to add and subtract all the stuff. ชอบ That's probably just his birthday. Do it. Do it. Do it. Do. Do it. Do. Do it. It's my Happy birthday. Phone ring. Turn off the fucking phone. Episode in. God, you had to make him run all the way. What? God, what the fuck? Yay. Really? At least made him run. Yay. คุณจิระส่งชุดสูทมาคืน แล้วเขาขอเสื้อผ้าคืน ชุดกล้องอยู่ในห้องน้ำครับ ส่งคืนเขาได้เลย คนนี้นี่ให้แบ็คลิสต์เลยไหมครับ ยังก่อนครับ นี่คุณ ถึงขั้นต้องปิดสระน้ำกันเลยเหรอ Oh, surprise. เพื่อนคุณเหรอ จะจ้องเด็ก ตอนนี้คุณไม่ต้องสนใจผมหรอก ผมเป็นแค่แมนวีเกาะอยู่บนพนัง A seductive fly on the wall. Don't mind me. Bend and snap. I'm gonna get into it. That was an episode. That's very different from the. I guess they're both real. For now. They're both real, and then we also got to see a lot of what Co is about. Yeah, Marx was right. He's a bourgeoisie capitalist, and he's just trying to hoover up all of these businesses to create more capital and gain and achievement and stuff like that. And he's not coming out as a good person. But then we have the other guy. What's the other guy's name? Have we been introduced to his actual name? I know Ben is the bartender, but then like there's the other guy who would. That's why I didn't think it was real, because we don't know his name. I think we do. I just don't know what it is. But yeah, we have the other guy from the Burnout Bar who is a little bit kinder, and then he had to fire people on his birthday. He had to do all that. And before I really get into my analysis, Topher, what did you think of it? Are you still plotting this stuff? Oh, no, I'm good. I've updated. What did you think about the episode? But then also, what did you think about your data and stuff like that? And how has this changed? Has anything changed for you since the first episode with all the exposition? Does this add to you more or what? Yes. First and foremost, I love the soundtrack. I live for most of what I've heard in the background for the OST of this series thus far. Because like we said last episode, it's a very different tone than what we're accustomed to seeing in the GMMTV land, and the music plays a very big part in that. So there's a lot of interesting choices with some of these backing tracks and some that are setting these scenes and setting these moods. And I just really kind of vibe with the music choices. I think the thing that excites me the most about this is, even though I'm still like 90% sure OffGun or Endgame for the series, because it's an OffGun series, the setup for it, at least, especially how things developed this episode, make me feel like the bar guy could stand a chance. Like, it's not an
obvious cut and dry. Well, it's OffGun, so they're going to be in there in the end, and this person's just going to be the person who's here, the unrequited love, who's got a crush on Gun, but he stands up. It's like, no, like there seems to be a genuine potential chemistry between those two, and then there's this very, very strong negative energy between Ko and Jira, which could parlay itself into enemies to lovers eventually, maybe, if that's even the way they want to go. I don't know what the end goal for the story is. I don't know what story they're trying to tell. But I like that it doesn't feel, even though I still predict that we're going to end up with OffGun at the end, it doesn't feel predictable right now. So that's kind of exciting for me. I think it's interesting, and I kind of like that they're including the conversation about AI taking over, and that being like so much in the forefront. And that seems to just be Ko's MO with everything in this business right now. We are automating everything, and then we're going to take over other people's companies. We're going to automate that shit too, and then we're going to take over other things, and we're going to automate it's because it's a very valid concern in modern day business. You have those people at the top who are just out to increase their profit margins, and they don't care about those people at the bottom. And then you have those people who are trying to fight back, push back against AI, and preserve what it is to be, preserve that human experience, preserve art, preserve music, preserve this, that, and the other. Yes, AI can do this stuff faster, but there's still something about the authenticity of a human doing this or doing that AI just can't replicate yet. It may be able to in the future, but there are conversations that are happening now, like that sort of include in this series. Ko, as much as I don't like his particular stance on how he AI and this, that, the other, and how he's automating everything. I get it, he's a businessman. I don't hate the character. He's like a very morally gray person. It doesn't feel like they're painting him as he is a bad guy and I'm supposed to hate him. Like everything feels just kind of morally gray. And I feel like those kind of characters are more interesting for me. Like, yes, it's nice to have a definitive villain where you could just hate this person. Like, okay, I just, nah. Or, a definitive good guy where you're supposed to root for this. But sometimes it's just nice to see these morally gray, these ambiguous characters where it's like, yeah, they did some fucked up shit, but I understand the motivations. Not that I agree with the motivations. I understand the thing. So he's a very interesting character for me for right now. Again, I don't know what the end goal trajectory is for his character arc or for his interactions with Jira or even with Barman, because we found out that they were friends. I don't know how good of a friendship they have or how long this friendship has been in place, but there's that potential there for maybe a love triangle, maybe not a love triangle. Obviously, Ko fired Jira there towards the end, but we saw in the preview for next week, he's right back in the apartment talking about, don't you mind me? I just came to paint the flowers. It's like, miss me? Surprise, bitch. Clearly he's coming back in some way, shape, or form. It's not a clean cut. So yeah, I don't know the trajectory is, but I'm very just intrigued. Everything about it is intriguing. The pacing feels good so far. The episode just kind of went by. It didn't feel like, for me at least, it didn't feel like it was dragging. I didn't feel like, all right, let me see how much is left in the episode. Okay, we still got 20 minutes. None of that's happened yet. I'm just kind of seated and watching and enjoying. Like, oh, okay, the episode's done now. And I like that they gave me a kiss. I'm glad that they didn't. DC was screaming out all the things that normally happen. Phone rings, cut to black. And I'm like, please don't, please just give it to me. Because I know if you cut it off now, they're going to be interrupted at the beginning of the next episode. Just give it to me. And they did. I was like, oh, thank you. Because again, I'm still making my way through Leap Day right now, but I've been asking for that throughout the entire duration of the series. I'm just like, I would love to see this man put his lips on men. And now he is, and it makes me happy. I
I'm happy. I'm a very happy camper right now. The thing, and I feel like this is going to be a recurring trend throughout this series, like some of the characters, specifically Cole, make it very difficult for me to decide how I'm going to tabulate this data because he spent a large duration in the beginning of the episode shirtless. But he went from like scene to scene to scene with no shirt on. So it's like, I'm like, do I count these as separate nipples? Because like they showed me other things interspliced between these appearances of nipples, but he's still in his apartment. He's not left. It's still the same day. So like, are these the same nipples? Are these different? And I feel like I'm going to have that issue throughout the duration of this reaction journey, because normally it would just be like, okay, nipples. And then we cut to another scene and like, okay, more nipples. But like, he just seems to live with his nipples out. So I'm like, are these the same nipples or are these different nipples? So right now I'm counting them as the same nipples because it feels like part of the same scene. We have two distinct nipple appearances. We have the plethora of, co-nipples in the beginning, and then we had bar nipples there at the end. Yeah, right about the bar nipples. Oh, you can't forget about the bar nipples. They were lovely. We had no more return to the peach, so the peach is still holding at a steady. We did have a slight decline in the amount of nipple, but again, it's so hard. It's so difficult for me to tabulate because Ko spends so many consecutive moments not wearing a shirt that I'm like, is this one appearance or are these 15 different appearances? I don't know. But for right now, that is where the data sits. Again, chat, you can let me know if you want me to add an extra category for illustrated nipples. I will go back and rewatch and we can add that in too. But for right now, that is where the data is sitting. Would also be illustrated eggplant too. If you're going to do illustrated nipples, you have to do illustrated eggplant. Yes. So chat, you are not chat. It's not Twitter. Comment section. You let me know down in the comments. If you want me to include the illustrations as part of my count? If you do, then I will add those additional classifications in, and we'll have a new chart come next week. All the fruit. Produce season. Edison, what do you think about this episode and then also vis-a-vis the first episode, and how is it coming out for you? This episode was really interesting, but I have to disagree with Topher about the grayness of the character. Are you saying they're black? I'm saying they're black. I am straight up calling. Why can't they be black? Why gotta be black? I'm saying Ko is straight up villain, straight up. No, I don't like him for what he represented in this episode. I don't know if there's any redemption or grayness. What if his motives? Motives are money, and that's not something to gray in my head. So, I mean, the episode was really fascinating in that, yes, we had the tie into AI. It's very current, it's very modern, and I think we've used that as a vehicle for Ko's attitude towards people and humanity, and his incapacity to meet people and his way of treating people like chess pieces, and using poor Gun as this type of deceiver, being like, hey, I respect your brand, your company, I have values, and then to just ultimately be like, I don't see value in your craft, your whatever, I'm just going to use AI. It just, I think, is very forward with the themes of devaluing the human experience, devaluing human relationships, and whatever Thames brought to the table. And there was that dialogue, that was that monologue about capitalism and fashion. I didn't catch everything about that, but everything is quite pertinent to the social commentary of greed and the pursuit of money has gotten us in such an ugly state of the world that it's so corrupting. But as we see through Jira's eyes, we can't really escape it. And even through Dew, we're co-creating, we're perpetuating systems of destruction. It's really complex, because obviously Jira understands the deception. He understands that in order to get money, he has to play this role, but also it's also playing on his sense of worth. And so there's a part of emotional manipulation involved there as well. He looked so happy to seal the deal, which I guess he didn't really know about the AI component afterwards. So
maybe he's not that like aware, but it's good that he wanted to quit afterwards and he had some principles afterwards. Usually in these narratives, the really rich guy is presented as a positive, and that sort of class saving narrative is the fantasy. But here, I think we've really set the tone of how multiple times Ko doesn't respect people. So yeah, like the firing of his technical department, and it could be the reason behind his insomnia. I think the fantasy continuing forward will be Ko somehow being softened, starting to understand human relationships and being guilty about some of the business deals that he's done. That's the only way I can see OffGun becoming a thing. And perhaps through the process, we'll see that in this sort of burnt out society that we live in, that there's some type of light. I don't know what that light is. Maybe it's all becoming monks. I'm not sure what's going on. But something has to happen with Off so that the things that he's done so far should be counteracted to some degree. And then Dew is obviously quite sympathetic as a character, but also it kind of turned me off when he was like, I can't quit. So, that's also indicative of the way how things are. But also, yes, I'm leaning towards Dew because of how off-putting Ko has been. I'd love to see if Jira could find a loophole and bring Ko down, even though he signed an NDA. Just something. Got an army of lawyers. Just some he got army of lawyers to back up the lawyers, back up the lawyers. Something happened to topple this man. So you want to top the man? Okay, I was gonna say that. I was gonna say that. Damn it! I hate it here. I'm leaving. All right, so you want to check? Okay, now especially through this little lens that I'm looking at through Han's Burnout Society. And especially, first of all, looking at the psychologist. The psychologist, especially if you go back into Foucault when he was talking about medical discourses and not discourses that is used in everyday internet speak, like actual discourse, Foucauldian discourse, which control people and as an authoritative sense, it is pushing Ko to achieve more, to little achievements that Ko is supposed to be doing. So in and of itself, Ko, while he is a powerful person, he is still in the burnout society in and of itself. He has the achievement, even in medical discourses in medical society and environments. You have to achieve. You have to achieve this. You have to use it or get better or all this other kind of stuff. So that is how he's still included in the burnout society. And then Ko pushes Jira to achieve more, to achieve this, to achieve the perfect acting, to achieve that, and all that kind of good stuff. So everybody is involved in the burnout society. Also, side note, Gun's crying. I love a good cry. I love good crying, and that just the single tear in the eyes, and he was just feeling it. He was eating good. It's gonna be and I don't know if it's gonna be my top cry of the year, but he's up there in the top 5. It's definitely above me. Is he a pretty crier? Is that what you want to? Huh? Is he a pretty crier? No. What? Anyway, so back to my analysis. And so one of the things I did look at is that Ko and Dew are friends, and I don't know how they're friends, because when people are friends, that means the company you keep, or are you really, really friends and y'all have something in common, or are you just hey, we're cool, we don't anger at each other? So that is a very interesting one there. Also, Gun, unfortunately, there is this thing in the whole internet society where you have to construct authenticity. And that is the currency. If you construct authenticity, that's the currency on the internet.
I really feel that if you're constructing authenticity, it's not authentic. But if you're constructing authenticity and you're putting it out on the internet, unfortunately, he also laid himself bare for the attack from Ko about, okay, this is who you are, then I searched your internet, I saw about who you are, all right, this and that, and he had a way to get into him. I just noticed that. Also, it was very interesting that it just reminded me of this other thing that Bao Che-hong said in his Psychopolitics, his book Psychopolitics, in which Ko is talking about using AI to get the data and all this other kind of stuff to get that information. But one of the things he said was that big data can only correlate. It can find correlations, but not causations. That's actually what a lot of what AI and algorithm does right now is just correlations. But it doesn't really tell you why. It doesn't really tell you why you're going to do this, why you're going to do that. And that's a really important thing because I remember in my undergrad, one tutor said, he was like, as long as you can answer the word why, you'll always have a job. That's the biggest word you have to answer is why. Why are you doing this? Why is this? Why is that? So the correlation can be found and AI can find a correlation. But I think especially what Gunn was talking about with the guy, with the guy in the bathroom is about the why, the causation. What did you bring this to? What are you bringing this? And that's the art and all this other kind of stuff. Me personally, one thing I like about art, and that's why certain people are my favorite artists, is not because of the art all the time or the technique. It's because of the story behind it. Because when you hear the stories about, okay, this guy painted this picture because of this and this and this, and this trauma happened to him. Or he didn't like this guy, so he made him fat and all this other kind of stuff. All of those stories behind the art are what's interesting to me. And also, I really think that Ko and his rush to replace people with AI is like his not wanting to be him being sequestered in his house. I think also he has a type of agoraphobia. But I am not one in the medical profession to even do that. But he may have some agoraphobia, but he goes outside, so it's not really just people phobia or whatever. But one of the things I did notice is that Han did say that depression, ADHD, and burnout syndrome point to excess positivity. And that's you can do this, and that achievement society. All of that great, good stuff. So that's about it that I have. and I was really surprised that they did have the kiss at the end. It's just automatic that I'm just, okay, phone going to ring. All right, you're gonna black out. All right, this is, I have been lied to. I have been hurt so many times. And I'm like, oh, okay. All right, so they may be going somewhere out there. As far as Ko being a bad guy, he's not horrible. He's not horrible. He represents the system and things like that. As far as him doing evil, as him doing it out of spite, I don't know if he's doing it out of spite, but he's doing what he knows how to do. And if he does what he knows how to do, and it's the only way he knows how to do it. Yeah. So there's always a change. There's gonna always be a change for that. So, but yeah, no, he's comparatively brought up to be the evil person, but he's doing all of that kind of stuff because I think also he doesn't get in contact with people, so he doesn't know how to engage with people or that people actually exist because this is all he's known. So it is what it is, but we'll get to more. Edison wants to say something to go against everything what we just said. Go ahead, Edison. No, I'm just curious. I think the biggest thing for me was the deception in doing the merge, in doing the board seat. Him just sending everybody he could, and then ultimately sending a gun to kind of be like, hey, you can trust me, but I'm still going to take over your company and buy you out and send you on the street and then, bastardize your company and your art form. It's just, I don't know. I
I just don't see a justification in this. I'm just surprised that I'm the odd one out in seeing the evil in that. That's all. For me, I'm not saying that he's not bad or that he's not doing bad things. For me, it's more that right now, the way he's been presented, I don't hate him. Like, he's not presented as a bad guy that I hate. Whereas sometimes there are these characters in these series that are written in such a way where it's like, this is the obvious person that I'm supposed to hate and dislike, and they're doing everything. So like right now, I don't hate his character. I don't agree with some of the things he does, but I don't hate his character. But on that note, what do we think the likelihood of Dew being the secret bad guy is? Ooh, that's good. That's because they're friends for a reason. They're friends for a reason. Like I was thinking about when Edison was talking, and then DC also brought up like they are friends for a reason. We don't know to what degree their friendship is. It could just be people using that term loosely, or maybe they were childhood friends. Maybe they went to school together and it's, you know, a matter of just knowing someone for a very long time. Don't know. Well, only time will tell. But I'm thinking more so in the sense of, yes, I'm giving the benefit of the doubt. And like I said earlier, right now it feels as though the options are open, and you know, maybe Dew stands a chance. Maybe it's gonna be Dew and Gun, you know, or Dew and Off. No, Dew and Gun. Or Dew and Off, that's fine. Maybe it's gonna be Dew and Gun, you know, end game. But I'm still thinking in my, this is Thai BL, OffGun is the ship. How are we going to swing this narrative back to somehow make Off and Gun the end goal? Well, we can't do that while Dew is out here being the perfect boyfriend, the perfect la la la. So like right now he's being presented very sympathetically. We like him. He's obviously the good guy. Off is the bad guy. But for how long? For how long? And what bomb is going to drop that's suddenly going to shift our perspective, and now Dew is going to be the bad guy? I don't know. Maybe nothing. I'm just talking out loud. My hypothesis is that they just were childhood friends, or their dads knew each other. Like, it's that kind of relationship for their friendship. But I think if Dew was to be evil, I would just see it as lazy writing, because we have Off representing the system or capitalism and the destructive nature of that. And then I don't think we need an evil or the equal evil to kind of justify us warming up to that. I think I would be more captivated if Dew was still a good person. He showed all these green flags, yet Gun, who is representing us, still somehow are trapped within some type of toxic, reliant thing with Off. And it's more of a commentary of the state of us and being bound by whatever is causing our burnout syndrome. I can get down with that. Or maybe Gun is the real evil person. And really Off and Dew run off into the sunset because they're like, wow, you played that part too well. You read the NDA, but you snuck in something. Now you owe the home company. That brings this video to an end. So if you like this, go ahead and check down all the socials down below. Think about subscribing to the channel, turn on notifications, so that way you get notified when the next time this drops, so you can stay in the know and also be up. Also, let Topher know if you want to do painted nipples and other fruits and zucchini and stuff like that. So I can't see that, Topher. You're a quarter of the screen. But we will see you oh my goodness. We will see you next week. All right, take care. Bye.